Hello, dear students. Let's study Lesson 5, Volcanoes. Please open your pupil's book at page 77. We're going to practice reading and writing skills and develop listening skills through a song. Сегодня мы будем с вами практиковать навыки чтения, письма, а также развивать навыки прослушивания на основе песни. Pupil's book, page 77, exercise 23. Let's sing. Давайте петь. Let's read and translate the song about London. Давайте прочитаем, переведем песню о городе Лондон. It's a windy day in London town, London town, London town. It's a windy day in London town, a windy, windy day. Это ветреный день в городе Лондон, в городе Лондон, в городе Лондон. Это ветреный день в городе Лондон, ветреный, ветреный день. It's a rainy day in London town, London town, London town. It's a rainy day in London town, a rainy, rainy day. Дождливый день в городе Лондон, в городе Лондон, в городе Лондон. Дождливый день в городе Лондон, дождливый, дождливый день. And now let's sing the song. А теперь давайте споем эту песню. It's a windy day in London town, London town, London town. It's a windy day in London town, a windy, windy day. It's a rainy day in London town, London town, London town. It's a rainy day in London town, a rainy, rainy day. It's a windy day in London town, London town, London town. It's a windy day in London town, a windy, windy day. It's a rainy day in London town, London town, London town. It's a rainy day in London town, a rainy, rainy day. Pupil's book, page 77, exercise 25. Thinking cap. In 3 minutes, write. Напиши за 3 минуты. Number 1. 5 kinds of weather. 5 видов погоды. Hot, foggy, and other. Number 2. 2 winter activities. 2 зимних вида деятельности. Skiing and so on. Number 3. 3 summer activities. 3 летних вида деятельности. Surfing and so on. Number 4. 4 things you can take with you when you go camping. 4 вещи, которые ты можешь взять с собой, когда идешь устраивать лагерь. Rope, first aid kit, and others. Number 5. 2 things you mustn't do when you go camping. 2 вещи, которые нельзя делать, когда ты идешь устраивать лагерь. Go near wild animals. Ходить рядом с дикими животными. And I think you will cope with this exercise easily, without my help. Я думаю, что вы справитесь с этим упражнением с легкостью и без моей помощи. Good luck! Удачи! 14 упражнение. Мы с вами сейчас должны послушать небольшой диалог между Крисом и Эмбер.
И вот здесь вот вы должны отметить галочками, о чем говорится, какой будет ответ на вопрос. Итак, послушаем. 1. What was the weather like on the camping trip? Have you got the pictures from our camping trip? Yes, here they are. The weather was great. The sun shone every day. There wasn't a cloud in the sky. Not like now. It's still raining. The answer is, the sun shone every day, so it was sunny. Итак, смотрите, вопрос был, what was the weather like? Какая была погода, когда они ходили в поход? Cloudy, sunny или raining? Sunshine. Солнце светило, поэтому погода была sunny, да? Солнечная. What did they forget to pack? Что они забыли упаковать? Torch, фонарик, food, еду, a camp stuff, переносную печь. What did Chris do on the trip? Что делал Крис в походе? He played the guitar, он играл на гитаре. He told a story, рассказывал историю. He hiked in the woods. Ходил в лес пешком. What time did they catch the train? В какое время они сели на поезд? When are they going back? Когда они возвращаются обратно? Listen. There is a tick in box B. Now we are ready to start. 2. What did they forget to pack? What are we doing in this picture? We're collecting firewood to build a campfire so we can cook our food because somebody forgot to pack the camp stove. I remember. It was dark, so we had to use a torch. 3. What did Chris do on the trip? But it was fun. We sat around the campfire singing songs while Justin played his guitar, and you told a scary story about hiking in the woods. 4. What time did they catch the train? Yeah, we all had a good time. I didn't want to leave, but we all had to get back for school. But we nearly didn't make it. We left the campsite after 3 o'clock and missed the train at 3:30. Luckily, there was another one an hour later. 5. When are they going back? So, when are we going back? I want to go in June or July because I'm going on holiday to France in August. But Justin can't come in July. June is fine with me. Great. Okay. Now, look here. Здесь, смотрите, у вас даются такие фразы, из которых нужно составить диалог. Диалог, здесь перепутанные фразы. Их надо цифры вот тут поставить. Так, чтобы получился смысл. Потом вы прочитаете его и поймете, о чем этот диалог, наклеите наклейку. Также со вторым тоже. Прочитайте внимательно, он похож на тот, который мы историю читали про детей. То есть вы расставляете цифры. Now that's all. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.